సర్లేపా. ఇప్పుడు if I get into this client, if I see 800 కదా, if I see details, I see some name here. What is the name? అది లాజికల్ సిస్టమ్. దట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మై క్లయింట్, లాజికల్ సిస్టమ్ నేమ్. ఏదండి ఈసీసీలో 800కి లాజికల్ సిస్టమ్ నేమ్ ఇది అన్నట్టు. ఓకేనన్నా. అప్పుడు ఏమేంటుంది, నేను బీడబ్ల్యూలో ఆ పేరుతో ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసిన ఆల్రెడీ ఇట్స్ క్రియేటెడ్. ఐ జస్ట్ షో యూ. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అవుతుంది ఎక్కడికి, బీడబ్ల్యూ. సో ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్స్ అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే SM59 ఈజ్ అ టీ కోడ్. బీడబ్ల్యూలో ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అన్ ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్ విత్ దట్ నేమ్ T90 CLNT090. ఎక్కడ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్స్. మైన్ ఈజ్ అబాప్ కనెక్షన్స్ ఎక్స్పాండ్. మందేంది ఆ R3 లాజికల్ సిస్టమ్ నేమ్ పేరుతో నాకు ఉండాలి ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్. సో T90 ఫేసెడ్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ ఆల్రెడీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన, అంటే ఏంది నా ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్ పేరు ఇది, దాని రిమోట్స్ నేను లాగిన్ కావాల్సింది ఏదానికి, ఈసీసీ. అంటే ఫ్రమ్ బీడబ్ల్యూ, ఇన్ బీడబ్ల్యూ ఐమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఈసీసీ లాజికల్ సిస్టమ్ నేమ్ విచ్ కెన్ రిమోట్ లాగిన్ టు ఈసీసీ. ఇది నాకు ఎట్లా తెలుసు అంటే ఇక్కడ చూస్తే నాకు సర్వర్, ఇది యాక్చువల్లీ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్. ఐ కెన్ గివ్ ఐపీ అడ్రస్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం, బట్ ఎనీథింగ్ కెన్. ఓకే, సర్వర్కి ఈ సిస్టమ్ నెంబర్ అదేనా ఈసీసీది, ఇది బీడబ్ల్యూ కదా సార్. ఈసీసీ ఏదైనా 34, అంటే 34 అనే సిస్టమ్ నెంబర్ కనెక్ట్ కావాలి. ఈ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ వాడాలని అన్ని యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని టైప్ చేసి పెట్టిన. ఇప్పుడు నేను కనెక్షన్ టెస్ట్ అంటే ఏమవుతుంది, ఫ్రమ్ బీడబ్ల్యూ ఇట్ ఈస్ రిమోట్లీ లాగిన్ టు వాట్, ఈసీసీ. కనెక్షన్ టెస్ట్ ఫైన్. ఇప్పుడు రిమోట్ లాగిన్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చూడు, అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఈసీసీలోకి లాగిన్ అవుతుంది బీడబ్ల్యూ నుంచి. సరే, ఇప్పుడు బీడబ్ల్యూలో లాజికల్ సిస్టమ్ నేమ్ పేరు ఏముంది, SALE. మళ్ళీ దీంట్లో కూడా SALEకి వెళ్తే వాట్ ఈస్ ద క్లయింట్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ బీడబ్ల్యూ 001. ఆ 001కి సంబంధించిన లాజికల్ సిస్టమ్ నేమ్ ఉంది చూసుకో. చూడు 00066. ఎన్ని యాక్టివ్ క్లయింట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటే. దీని పేరు ఏం పేరు అన్నా, B74 CLNT 001. అప్పుడు నాకేంది ఈసీసీలో, సారీ ఈసీసీలో ఇఫ్ ఐ గో టు వాట్ SM59 ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్స్ ఏం పేరుతో ఉండాలి, ఇదే B74 CLNT 001. అంటే బీడబ్ల్యూ లాజికల్ సిస్టమ్ నేమ్ పేరుతో నాకు ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్సి ఉంటుంది ఈసీసీలో, ఈఆర్పి. బట్ ఏ సిస్టమ్ నెంబర్ ఏంది బస్, నాకు యాక్చువల్ రెండింటికి సర్వర్ నేమ్ ఒకటే, ఒకే సర్వర్లో రెండు ఉన్నాయి, ఈసీసీ బీడబ్ల్యూ 35 అండ్ లాగిన్ డీటెయిల్స్. బీడబ్ల్యూ యూజర్ కనెక్షన్ టెస్ట్, రిమోట్ లాగిన్ అంటే ఎక్కడ లాగిన్ అవుతుంది. ఓకే, యాక్చువల్ రిమోట్ లాగిన్ టెస్ట్ లాగిన్ టు వాట్, బీడబ్ల్యూ. ఇట్లా రెండింటికి ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసినాక విత్ ఇన్ బీడబ్ల్యూకి వెళ్ళిపోయి, సారీ ఇది ఈసీసీ వన్ టైం యాక్టివిటీ మనం చేయము. కనెక్షన్ ఎట్లా వచ్చిందని తెలిసాలి అంతవరకు. ఐమ్ నాట్ షోయింగ్ హౌ టు క్రియేట్, డోంట్ వరీ, మనకు అవసరం లేదు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చి ఐ క్రియేట్ అనే కనెక్షన్ ఎవరితో రైట్ క్లిక్ అండ్ సే వాట్ క్రియేట్ SAP కనెక్షన్ ఆటోమేటిక్ అని చెప్పి ఓకే అన్నాక ఆటోమేటిక్ వద్దు, మాన్యువల్ క్రియేట్ SAP కనెక్ట్. మాన్యువల్గా నాట్ ఐ కెన్ యూజ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ దీస్ 2 కనెక్షన్స్ టు కనెక్ట్ టు వాట్ ఎనీ SAP సిస్టమ్. సే ఓకే అన్నాక ఆర్ఎస్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఐ నీడ్ టు బేసిక్లీ ఐ నీడ్ టు స్పెసిఫై ది ఈసీసీ లాజికల్ సిస్టమ్ నేమ్. ఎందుకంటే ఇన్ బీడబ్ల్యూ ఐ హ్యావ్ అన్ ఆర్ఎఫ్సి విత్ వాట్ నేమ్, ఈసీసీలో ఆ T90 అనే ఆ పేరు ఇచ్చేస్తే చాలు. ఓకే అంటేనే ఆ పేరుతో ఉందంటుంది, కానీ ఓకే అనగానే ఇట్ టేక్స్ టు ఆర్ఎఫ్సి స్క్రీన్ అండ్ యూ జస్ట్ సే బ్యాక్. ఓకే, బ్యాక్ బటన్ కొడితే అది ఆటోమేటిక్ అన్ని ఐడాక్స్ అన్ని కాన్ఫిగర్ చేసేసి నీకు ఈ కనెక్షన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇట్లా I have built an RFC connections and I have established a connection to ECC and BW. This is my connection. This is what I'm going to use. That's my first prerequisite. If I need to extract data from ECC to BW, I need to have the. But in the real time, this will be basically built or managed by basis. వాళ్ళు మనకు సంబంధం, కానీ మనకు తెలుసల్లా ఏదైనా తేడా ఉందా లేదా అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేసి చెక్ అని చేస్తాం. చెక్ అంటే ఓకే బాగుందా లేదా, ఏదైనా తేడా ఉంటే అదే చెప్తుంది అన్నట్టు జనరల్గా.
ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే విల్ జస్ట్ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్, సెండ్ దెమ్, దే విల్ ఫిక్స్ ఇట్. అంత మనం చేసేది ఏం లేదు. ఓకే బాస్. కానీ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్స్. అది కాన్సెప్ట్. ఓకే ఓకే. సే I give you a flat file and I have cube in BW already, and if I ask you to extract it from this file and load, what is that you do? BW క్యూబ్ ఉందన్న, ఫైల్ ఇచ్చినాను, లోడ్ చేయమని చెప్పి ఏం చేస్తాం? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫోగా డీటింగ్ అంటే. సో వాట్ యూ డూయింగ్ ఇస్ యూ క్రియేట్ డేటా సోర్స్ ఆఫ్ విచ్ కనెక్షన్? ఫ్లాట్ ఫైల్. డేటా సోర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్పెసిఫిక్ టు సోర్స్ సిస్టమ్. అంటే ఒక డేటా సోర్స్ ఒక సోర్స్ సిస్టమ్కి సంబంధించి ఉంటుంది. సేమ్ అదే నేను ఈసీసీ ఇచ్చిన అనుకుని ఏం చేస్తావు? క్రియేట్ డేటా సోర్స్ విత్ ఈసీసీ కనెక్షన్, కనెక్ట్ క్యూబ్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒకటే. ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ మారుతుంది? ఆ డేటా సోర్స్ క్రియేషన్ దగ్గరే మారుతుంది. అంతే. ఫ్లాట్ ఫైల్ అయితే డేటా సోర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నీకు తెలుసు. సేమ్ ఈసీసీ అయితే డేటా సోర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనం తెలుసుకోవాలి. అంతవరకు పెద్దగా ఏం లేదు. వన్స్ డేటా సోర్స్ అవైలబుల్ అండ్ హౌ యూ వర్క్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్, ఇట్స్ ఆల్ కామన్. ఓకే బస్. ఇంకోటి ఏమంటే, డోంట్ వరీ, దిస్ ఈజ్ నో మోర్ వ్యాలిడ్. ఓకే, పట్టించుకోవద్దు. Now from flat file, are you extracting mass data or transaction or both? Same way from ECC, do I extract mass data or transaction data? Both. So when I'm extracting data from ECC, I might have a requirement of extracting mass data, or I might be having requirement of extracting transaction data also. There are different types of extracting data. అంటే అల్టిమేట్గా ఏంటంటే నువ్వు ఈసీసీ నుంచి బీడబ్ల్యూకి మాస్ డేటా తెస్తావు, ట్రాన్సాక్షన్ డేటా తెస్తావు. సో మాస్ డేటాలో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి, ట్రాన్సాక్షన్ డేటాలో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మాస్ డేటా, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ అవైలబుల్? ఓకే, రెండు. వన్ ఇస్ జనరిక్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్, వన్ ఇస్ బిజినెస్ కంటెంట్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. సింపుల్. బిజినెస్ కంటెంట్ అంటే ఏందన్నా? డెలివర్డ్. బట్ వాడు ఎస్ఏపి వాడు ఏం చేశాడంటే, ఎస్ఏపి బీడబ్ల్యూ, ఎస్ఏపి ఉంది, ఎస్ఏపి ఈసీసీ, ఎస్ఏపి ఉంది. రెండు వన్ వే కాబట్టి వానికి తెలుసు బీడబ్ల్యూ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఈసీసీ. కాబట్టి ఈసీసీ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునేటట్టుగా రెడీమేడ్గా డేటా సోర్స్లు అన్నీ చేసి పెట్టేసాడు. నువ్వు అది వాడుకుని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంతే. సిన్స్ బోత్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎస్ఏపి ప్రోడక్ట్స్, దే have got very good tight integration between both. Since SAP already knows that BW will be extracting data from ECC, to extract it needs data source kabatti SAP has delivered you lots of ready-made data sources delivered already. You just have to use the data source and extract and load. That is where we use what? Business content extractors. That is what tight integration between both. అంటే అన్ని డేటా సోర్స్ నువ్వు మ్యాన్యువల్ క్రియేట్ చేయాలంటే నీ ప్రాజెక్ట్ టైమింగ్ సరిపోదన్న. 5 years పడుతుంది ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే. బికాస్ ఆఫ్ ద రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ అవైలబుల్, ఇట్ మేక్స్ ఇట్ సింప్లర్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ బీడబ్ల్యూలో. అందుకు బీడబ్ల్యూకి ఎక్కువ డిమాండ్ అన్నట్టు. ఇట్ హెస్ గాట్ టైట్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ వాట్? ఈసీసీ. అండ్ SAP has given lot of ready-made data sources which can be leveraged by BW to extract the database. Along with ECC, SAP has given lot of ready-made data sources which can be leveraged by BW to extract the data. Instead of recreating all those data sources again and again, which can speed up your implementation of the projects. That's the concept. అర్థమైందన్న? So if you are leveraging the ready-made extractor delivered by SAP as part of business content, we go with what? Business content extractors. Let's say, can there be possibility that the ready-made data sources delivered by SAP, I'm not happy with them, so I need to build my own custom data source or custom extractors. In that case, I go with generic. Adi ante. So when you say you're extracting mass data from from ECC, two options. Either you go about using ready-made extractor delivered by SAP, or either you go about creating a own custom extractor. Extractor ante data source anna. Extractor, data source, anything I can use interchangeable with the words. Okay, so I can go about building my own custom data source and extract, or you can use ready-made data source delivered by SAP. That's the concept. Okay, Nanda. So when it comes to extracting mass data, only two options. So you either leverage the ready-made data source delivered by SAP and extract the data, or either you go about creating your own custom data source or custom extractor and extract your data. Either two options. Okay, was done. Next, now
I would like to, do we also extract transaction data from ECC? Yes. For extracting transaction data also we have different variations of it. Okay, Nabas? Now what are the different points of it? Now look at this. What I'm trying to do is he basically divides this type of extractions into two things. One is cross application and application specific. Okay. ఇది ఇప్పుడే పట్టించుకోదు. Now let's go into application specific అంటే what does he mean by application అంటే module. Excellent. I told you have got ECC will have SD, MM, PP, all those modules. మనం అందరూ SD module, MM module అంటారు. It's all actually called as applications. SD is one application, MM is one application and FI is one application. అట్లా అన్ని అప్లికేషన్స్ అంటాం. When you want to extract data specific to any application, అంటే SD data కావాలి, MM data కావాలి, PP కావాలి, FI కావాలి అట్లా. When you want to extract data specific to certain application, then you get into what? Application specific data sources or nothing but application specific extractors. That's the concept. Now when you want to extract data of some specific application, you get into what? Application specific extractors. Now again within that you have two types, business content extractors and custom generated extractors and రెండు ఉన్నాయి. బిజినెస్ కంటెంట్ అంటే అప్పుడే తెలిసిపోవాలి ఏంది. ఈవెన్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా there are lot of ready-made data sources delivered by SAP. If you are leveraging the ready-made business content data source delivered by SAP, then that is what? Business content extractors. One thing, FI, HR, controlling, CRM, LO data source, అన్నీ దాని కింద వస్తాయి. ఓకేనా బస్. నెక్స్ట్ కస్టమ్ జనరేటెడ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే వాట్ SAP does is there is no ready-made data source given, but whatever is needed for creating data source is all given. You just have to use that environment and generate those. కస్టమర్ జనరేట్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ అంటే ఎలాంటి సినారో అంటే ఏంటంటే డేటా సోర్స్ ఇస్ నాట్ రెడీమేడ్లీ గివెన్, బట్ SAP has given the entire environment necessary to create a data source. As a developer, we use that environment and generate data source and use it. అది కస్టమ్ జనరేటెడ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్. అర్థమైందమ్మా నా పాయింట్? అర్థమైంది. నేనేమంటానంటే బిజినెస్ కంటెంట్ అంటే ఏంది, రెడీమేడ్గా డేటా సోర్స్ ఇచ్చినాడు అది వాడుకుని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, అది కాన్సెప్ట్. కస్టమ్ జనరేటెడ్ అంటే ఏంటంటే రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ లేదు కానీ డేటా సోర్స్కి అవసరమైన ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని రెడీగా ఇచ్చింటాడు. నువ్వు ఒక టీ కోడ్కి వెళ్ళిపోయి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా వాడుకుని జనరేట్ చేయంటే అదే జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది, అది వాడుకోవాలి. క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉందా? నాకుంది. అన్నిచ్చి అదో టీకపోవడం ఏందా? అది ఏది మొత్తం డేటా సోర్స్ కావాల్సిన ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా ఇచ్చి డేటా సోర్స్ ఓ టీకోండి ఎందుకు? అన్ని బిజినెస్ కంటే డేటా సోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సినార్లో కూడా ఇచ్చేయచ్చు కదన్నా. అర్థమైంది కదన్నా? క్వశ్చన్ వ్యాలిడే కదన్నా. అన్ని రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్లు ఇచ్చినప్పుడు ఈ కేసులో కూడా డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేయచ్చు కదా. ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ఇడిచిపెట్టడం ఎందుకు, మనం ఎందుకు జనరేట్ చేసుకోవాలా అనేది క్వశ్చన్. అర్థమైందా? చూడు ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కోపా అని ఒకటి ఉందన్న. కోపా అంటే ఏంటంటే ప్రాఫిటబిలిటీ కంట్రోలింగ్. అంటే మన ఫైనాన్స్లో బేసిక్గా టూ థింగ్స్, ఫినాన్స్ అండ్ కంట్రోలింగ్. కంట్రోలింగ్లో మల్టిపుల్ సబ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్, ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్, ప్రాఫిట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్, ప్రాఫిటబిలిటీ అనాలిసిస్ అని ఇట్లా సబ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో కంట్రోలింగ్లో ప్రాఫిటబిలిటీ అనాలిసిస్ అనేది ఒక సపరేట్ సబ్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు. ఓకే. ఈ కోపలో ఏం చేస్తాడు మామూలుగా FICO కన్సల్టెంట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే వాడు ఈ ఎండ్ యూజర్స్ ఏం చేస్తారు, బిజినెస్ ఏం చేస్తుంది, ECC సాఫ్ట్వేర్ కొనుక్కుంటుంది, ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఇన్స్టాల్ చేయకుండా రెడీమేడ్గా వాళ్ళు వాడుకోలేరు. దే నీడ్ కస్టమైజ్ దట్ అప్లికేషన్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు FICO కన్సల్టెంట్ గారు ఏం చేస్తాడంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్, యూజర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థం చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా ECCలో ఈ కోపా మాడ్యూల్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాడు అనమాట. ఏ మాడ్యూల్ కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది, ఈ కోపా మాడ్యూల్ కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు దే క్రియేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. మనకు బిడబుల్ క్యూబ్ ఉన్నట్టే, మన బిడబుల్ క్యూబ్ ఎట్లా అట్లే ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్గా. ఓకే. ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట. ఈ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ డెఫినేషన్ ఏమైందంటే ఎవ్రీ బిజినెస్ వన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఆ డెఫినేషన్ దాంట్లో ఫీల్డ్స్ మారిపోతుంటాయి అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ సేమ్ లైక్ క్యూబ్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి, కీ ఫిగర్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. కానీ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలా,
ఏ కీ ఫీల్డ్స్ ఉండాలంటే మారిపోతుంటాయి కదా. బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఆ ఫీల్డ్స్ మా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ దట్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ విల్ చేంజ్. అందుకు SAP ఏమనంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంటుందో ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్లో ఏం ఫీల్డ్స్ ఉంటాయో నాకేం తెలియదు కాబట్టి నేనేం చేయలేను. నీకు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్తా, అక్కడికి పోయి నువ్వు ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ పేరు ఇచ్చి జనరేట్ అంటే డేటా సోర్స్ క్రియేటెడ్గా సెట్ చేసి ఇస్తాను, నువ్వు చేసుకో అంటాడు. అది కాదు, అర్థమైందా? when the definition of an operating concern relevant to COPA is not fixed, how can I fix my data source which is not on top of operating concern? So FICU concern గాడు ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ చేయని, చేసినాక నీకు స్క్రీన్ ఇస్తా, నువ్వు ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ పేరు చెప్పి జనరేట్ అంటే నేను జనరేట్ చేసి ఇస్తాను నీకు డేటా సోర్స్. అది కాన్సెప్ట్, అర్థమైంది? అలాంటి సినారియోస్ ఉంటాయి కాబట్టి టు హ్యాండిల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ SAP has come out with కస్టమ్ జనరేటెడ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. కస్టమ్ జనరేటెడ్ మనం SAP అడిగలేదు, మనం జనరేట్ చేస్తున్నాం. SAP has just given some environment, we are going to use that environment and generate a data source. That is called as custom generated extractors. Basically we had three things: LIS, FISL అంటే FISL అంటే ఫైనాన్స్ స్పెషల్ లెడ్జర్, అంటే FICO కదా ఫైనాన్స్ కంట్రోలింగ్. అగైన్ ఫైనాన్స్లో వీళ్ళ సబ్ అప్లికేషన్ లైక్ అకౌంట్ రిసీవబుల్స్, అకౌంట్స్ పేయబుల్, జనరల్ లెడ్జర్, స్పెషల్ లెడ్జర్, అసెట్ అకౌంటింగ్ అని ఉంటుంది. ఈ అసెట్ అకౌంటింగ్కి అకౌంట్స్ పేయబుల్, అకౌంట్ రిసీవబుల్, జనరల్ లెడ్జర్కి రెడీమేడ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ ఉన్నాయి. బట్ వెన్ యూ వాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫర్ డేటా ఫర్ స్పెషల్ లెడ్జర్ రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ లేదు. బట్ దే గివెన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ యూ కెన్ జనరేట్ డేటా సోర్స్. అదొకటి. కోపా ఐ టోల్డ్ యూ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఉంటుంది, ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఫిక్స్డ్ కాదు కాబట్టి దాని మీద జనరేట్ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇచ్చినాడు. LIS ఓల్డ్, విల్ డిస్కస్ అట్ లేటర్, బట్ దట్ ఈస్ నో మోర్ యూజ్డ్. LIS ఓల్డ్ ఇప్పుడు వాడడం లేదు బికాస్ we have some, what is here, LO cockpit is actually the replacement of what, LIS. Previously LIS వాడతా ఉంటుంది. Even in LIS there is no ready-made data source given, we used to generate చేస్తాం actually. Now it is no more. Now we replace that with what, LO cockpit actually. Sorry, ఇది. So when you want to extract data from many of the applications, you can either leverage ready-made data source delivered by SAP, or you can generate some data source if possible. Okay boss? If none of this is satisfying your requirement, let's say I wanted to extract some data. Okay, there is no ready-made data source delivered by SAP. There is no possibility of generating a ready-made data source on top of it. In that case, I go with what? Cross, nothing but generic extractor. Generic and custom extractors. We build our own custom data source. Extractor and data source. Then when you are not satisfied with the ready-made data source delivered by SAP, or there is no flexibility of generating custom generated data source in the environment, you go over creating your own custom extractor. నీ సొంతంగా ఒక డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. That is what we call it generic extractors. So when you say you want to go with some generic or custom extractors, you can build your custom data source by using database table, or by using database view, or info set, or function model, or domain. There are different ways. Means I can build my own custom generic extractor by using a database table in ECC, or by using a database view in ECC, or by using an info set in ECC, or by using an ABAP function model. You know what is function model? In SAP you can use a function model to build an extractor, or you can use something called domain and uttuntundi. By using all of these 5, I can create my extractor, any of those 5. అర్థమైందన్నా? సో ఇట్లా డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ యూర్ అల్టిమేట్గా నువ్వు డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఉన్నదన్న వాడుకో, కొత్తదన్న చేసుకో. ఉన్నది వాడుకోవాలంటే బిజినెస్ కంటెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్ వాడుకుని జనరేట్ చేయాలంటే కస్టమ్ జనరేటెడ్. ఏం సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు నా సొంతంగా చేసుకోవాలంటే జనరిక్. ఆ సొంతంగా చేసుకునేటప్పుడు జనరిక్లో యూ కెన్ క్రియేట్ విత్ వాట్, టేబుల్, వ్యూ, ఇన్ఫోసెట్, డొమైన్ అండ్ ఫంక్షన్ మోడల్. 5 types. You can create generic data source based on database table. We can create generic data source based on view. We can create generic data source based on info set. We can create generic data source by using a function model, ABAP function model, or we can create generic extractor based on domain. Any ways lo cheyachu. Okay, ultimately I classify like this. In generic extraction I got 5 cases of doing. In custom generated I got FISL and what, COPA. In business content I would use either standard extractors or what, LO cockpit. In ready-made business content extractors I will use either FI ready-made extractors in LO or COPA, or what COPA will be what, custom generated. Apart from this, any other application areas would be what, business content. My first preference business content, second preference custom generated, and next what, generic. This concept.
సో అల్టిమేట్ నేనేం చేస్తానంటే జనరిక్ 5 types, ఐ క్లాసిఫై 5 types, కస్టమ్ జనరేట్ FISL కోపా 2 7, బిజినెస్ కంటెంట్లు ఇవన్నీ ఒకటి, అంటే FI CO HR SCR ఏదన్నా ఒకే మెకానిజం. సో 8, అండ్ LO is డిఫరెంట్ మెకానిజం 9 టాపిక్స్. అంతే. ఈ 9 టాపిక్స్ బట్టి కొడతావు, లాజిక్ బట్టి కొడితే మర్చిపోతావు, లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ డాక్యుమెంట్ ఇట్ అండ్ కీప్ ఇట్ రైటింగ్. రేపు ఇంటర్వ్యూ అంటే ఒకసారి పేపర్లు తిప్పాలి, పోతాడు అలా. రిపోర్టింగ్ మాత్రం రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇది మాత్రం ఒకసారి చేసి పక్కన డాక్యుమెంట్ నీట్గా పక్కన పెడితే చూసుకోవడం వెళ్ళిపోవడం అంతే. ఓకేనన్నా? సో యూ గెట్ 9 types of extractions for transaction data. Okay, boss? Good. Next, for every extraction, now we need to know any extraction ultimately, whether it is LO extraction, business content extractor, custom generated, generic, ultimate concept in the data source kavala, vadukovala, extract cheyalante ultimate concept. If it is business content, I have ready-made data source delivered. Only thing is all business content data source will be in which version, boss? Delivered version. I just have to install the data source, create active version of it, and then extract. If it is generic, you have to explicitly go over creating your own data source, boss. అంటే సిచ్యువేషన్ అల్టిమేట్గా డేటా సోర్సే, నువ్వు సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకుంటావా ఉన్నది వాడుకుంటావా అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ సినారో టు సినారో. అల్టిమేట్లీ గో జనరిక్ విత్ టేబుల్ వ్యూ ఇన్ఫోసెట్ ఫంక్షన్ మోడల్ డొమైన్ ఆర్ కోపా FISL LO extract business content anything, boss. Ultimately we need to have data source, make the data source ready in ECC, bring it to BW, connect that to my cube and start loading it. But depending on the type of extraction, how you're manipulating the data source is different. Whether are you creating your own custom extractors, are you generating a data source based on the environment, or are we using ready-made data source delivered by SAP? That's the requirement. But ultimately data source calls in them. That's the concept. Okay, that's so. For every extraction, you go to focus on how do I make my data source ready, how do I create data source ready, or how do I install data source. If it is custom, I would learn about how do I create my data source. If it is ready-made data source, then what? How do I install it? Because all your ready-made business content data source will be delivered as part of what? Delivered version. And can I use it? Can I use a delivered version object? No. I need to install that business content object, create a copy of it in what? Active version, then start using it. అంతే కదా, బిజినెస్ కంటెంట్ ఉంటే రెడీ డెలివర్డ్ వర్షన్లో ఉంటుంది. I cannot use it. What should I do? I should go about installing, which will create a copy of it in what? Active version, then start using it to extract. Clear? So depending on the case, the steps would differ. Ultimately ఏం చేస్తావు, ఏ స్టెప్పులు చేసినా ఏ దానికోసం డేటా సోర్స్ రెడీ చేయాలి. Depending on the type of extraction, the steps will differ. But ultimately what you're doing, we have to make your data source ready in ECC లో, then replicate, bring it to BW and connect that to my target and start loading it. That's the step. So how do I make my data source ready? How do I get my data source available in ECs? That's the steps how to generate your data source. That's the concept. Okay, అది నేర్చుకోవాలి ప్రతి ఎక్స్ట్రాక్షన్కి. నెక్స్ట్ ఏమంటే డెల్టా మెకానిజం. When you're loading from flat file, was it enabling for delta? Was it supporting delta? No, it's all full. But you could simulate delta by using what? నాకు ఫ్లాట్ ఫైల్ ఉందన్నా, డైరెక్ట్ ఫుల్ అప్లోడ్, కానీ నాకు డేటా అంతా రాకూడదు. ఎట్లా ఫిల్టర్ చేస్తావు? There's no delta mechanism, but I could simulate delta mechanism by using what? Info package data selection. ఇప్పుడు నాకు డేట్ ఉంది, ఫ్లాట్ ఫైల్లో కొత్త ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కొత్త డేట్తో వచ్చినప్పుడు నాకు డేటా సెలెక్షన్లో వేరే డేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ డేట్ పెడితే కొత్తవి వస్తాయి కదా. ఐ కుడ్ సిమ్యులేట్ డెల్టా బై యూజింగ్ వాట్? ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ డేటా సెలెక్షన్స్. అది కాన్సెప్ట్ కదా. సేమ్ వే నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్, if I have data sources which has been extracted from ECC, can I enable delta? Yeah. If I enable delta, what is a delta mechanism? అది పాయింట్. ప్రతి డేటా సోర్స్కి అంటే LO ఎక్స్ట్రాక్షన్ కానీ, కోపా కానీ, FISL కానీ, జనరిక్ కావచ్చు, డెల్టా ఎనేబుల్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేస్తే వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ డెల్టా రికార్డ్? అది డెల్టా మెకానిజం. అంటే ఏదో లాజిక్ ఉండాలి కదా. వాట్ ఈస్ డెల్టా? Let's say I got 100 records, I do init, all the 100 comes in. Later I create 10 records. When I do delta, how many records should come? All 10. Let's say I got 110. Now I create 5 records new and 2 I modify. When I do delta, how many should come? 7. So what do you mean by delta? Whenever I process delta in BW, it has to bring in new records or modified records since the last upload. That's the point. అంటే
ముందు లోడ్ జరిగిన తర్వాత ఏవైతే కొత్తగా క్రియేట్ అయినా కొత్తగా మాడిఫై అయిన రికార్డ్స్ మాత్రం రావాలి, అది డెల్టా కదా. అంటే నువ్వు రావాలరా అంటే ఏదో ఒక లాజిక్ ఉండాలి కదన్నా. వితౌట్ సమ్ లాజిక్ హౌ వుడ్ సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై దోస్ డెల్టా రికార్డ్స్? ద లాజిక్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as delta mechanism. The logic of identifying delta records is what we call it as delta mechanism. అంటే ప్రతి ఎక్స్ట్రాక్షన్కి నువ్వు జనరిక్లో డెల్టా టేబుల్ వ్యూ ఫంక్షన్ మోడల్ అన్ని డేటా సోర్స్కి డెల్టా ఎనేబుల్ ఎలా చేయాలి, ఎనేబుల్ చేస్తే ఆ డెల్టా లాజిక్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చూసుకోవాలి ప్రతి ఎక్స్ట్రాక్టర్. జనరిక్ టేబుల్ వ్యూ కానీ ఫంక్షన్ మోడల్ కానీ ఇన్ఫోసెట్ కానీ డొమైన్ కానీ లేకపోతే ఎఫ్ఐఎస్ఎల్ కోపా ఎల్ఓకి నార్మల్ బిజినెస్ కానీ అన్నిటికీ డెల్టా ఎనేబుల్ చేయొచ్చా? ఎనేబుల్ చేస్తే డెల్టా మెకానిజం ఎలా వర్క్ అవుతుంది? డెల్టా మెకానిజం అంటే ఏంటి బాస్? వాట్ డు ఐ మీన్ ఎస్ డెల్టా మెకానిజం? ద లాజిక్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ డేట్ వైజా, లేదా రికార్డ్ నెంబర్ వైజా, లేకపోతే ఏదైనా టైం స్టాంప్ ఉంటుందా, లేకపోతే ఏదైనా క్యూస్ వాడుకుంటుందా, ఎట్లా వాట్ ఈస్ లాజిక్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ డెల్టా రికార్డ్స్ అనేది డెల్టా మెకానిజం. అది నేర్చుకోవాలి. ఫర్ ఎవ్రీ డేటా సోర్స్ వీ నీడ్ టు బి కంఫర్టబుల్ విత్ దట్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డెల్టా ప్రాసెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. డెల్టా ప్రాసెస్ అంటే ఏంద్రా అంటే లెట్స్ సే నాకు ఐవ్ గాట్ ఈసీసీ అండ్ ఐవ్ గాట్ బీడబ్ల్యూ సిస్టమ్. ఈసీసీలో నాకు ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ ఉందన్న 7722, నాకు ఆర్డర్ వాల్యూ 5000 రూపీస్ అని ఉంది. లెట్స్ సే నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన అప్పుడు బీడబ్ల్యూకి ఏమొస్తుంది 7722 5000 అని వచ్చింది. ఓకేనా బాస్? నెక్స్ట్ డే ఆ సేల్స్ ఆర్డర్ వాల్యూ 5000 కాదు, మారింది. లెట్స్ ఇట్ ఇస్ చేంజ్ టు వాట్ 7500 రూపీస్. ఓకే, నేనేం చేసిన ఇది మారిండే రికార్డా కాదని కనుక్కునేకి డెల్టా మెకానిజం వాడుతుంది. బై యూజింగ్ డెల్టా మెకానిజం ఆర్ సమ్ లాజిక్ ఆఫ్ చేంజ్ డేట్ ఆర్ సంథింగ్ ఐ వుడ్ ఫైండ్ ఓకే దిస్ ఆర్డర్ ఇస్ బీన్ చేంజ్డ్. ఏది డెల్టా మెకానిజం లాజిక్ వాడుకుని ఇది రికార్డ్ మాడిఫైడ్ రికార్డ్, ఇది డెల్టా రికార్డ్ అని ఐడెంటిఫై చేసిన. ఐడెంటిఫై చేసిన రికార్డ్ని తీసుకురావాలి కదా పీడబ్ల్యూకి, తెచ్చేదాన్ని డెల్టా ప్రాసెస్ అంటాం. అంటే once you identify delta record with delta mechanism, how this record is processed to BW అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5000 ఉండిందన్న, 5000 నుంచి ఎంత మార్చినాను 7500. రెండు విధాలుగా ఇవ్వచ్చు ఛాన్స్. అది ఏంది? ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దిస్ ఎస్ డెల్టా రికార్డ్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ గివింగ్ యూ ఎస్ వాట్ 7722 7500 ఇచ్చింది. అంటే చేంజ్డ్ వాల్యూ ఇస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ఓన్లీ ద చేంజ్డ్ వాల్యూ. దెన్ ఈ రికార్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి BW ఏం చేయాలి అప్పుడు మనం? అది కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి క్యూబ్లోకి లోడ్ చేస్తే క్యూబ్ అడిషన్ కదా. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ రికార్డ్ విత్ 5000 అండ్ గెట్ వన్ మోర్ రికార్డ్ విత్ 7500. అప్పుడు రెండు యాడ్ అయితే ఏమైంది క్యూబ్లో? బీడబ్ల్యూ 12500. బట్ సోర్స్లో ఎంత ఉంది వాల్యూ ఈసీసీలో? కరెక్టా? కాదు. సో అది డెల్టా ప్రాసెస్. అంటే చేంజ్ అయిన రికార్డు కొత్త రికార్డుగా ఇస్తాందా? ఈజ్ మై మాడిఫైడ్ రికార్డ్ బీన్ డెలివర్డ్ ఇన్ ద డెల్టా యాజ్ న్యూ రికార్డ్. దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ ఇన్ బీడబ్ల్యూ షుడ్ ఐ ఓవర్ రైట్ ఇట్? అప్పుడు ఏం చేస్తాం? హౌ విల్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? అట్లా. సో త్రూ డెల్టా మెకానిజం ఐ ఐడెంటిఫైడ్ డెల్టా రికార్డ్ అండ్ దిస్ డెల్టా రికార్డ్ ఈస్ ప్రాసెస్డ్ యాజ్ అ న్యూ రికార్డ్ టు బీడబ్ల్యూ. అంటే న్యూ రికార్డ్ అంటే చేంజ్డ్ వాల్యూ కొత్త రికార్డ్గా ట్రీట్ చేసి పంపిస్తుంది. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ ఇన్ బీడబ్ల్యూ? ఐ నీడ్ టు ఓవర్ రైట్ దట్. ఐ నీడ్ టు ఓవర్ రైట్ ఇట్ బై యూజింగ్ వాట్? ఓడిఎస్. అది కాన్సెప్ట్. అర్థమైందన్న? ఇంకో కేసు ఎలా ఉందంటే సపోజ్ నాకు డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 7722 5000 ఉంది, బీడబ్ల్యూకి లోడ్ చేసిన. నా వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఇన్ బీడబ్ల్యూ బస్ 5000. సోర్స్లో దాన్ని 7500 మార్చిన మళ్ళీ. సో అగైన్ బై యూజింగ్ సమ్ డెల్టా మెకానిజం ఆఫ్ డేట్ ఐ రికగ్నైజ్ దట్ దిస్ ఇస్ మాడిఫైడ్ రికార్డ్. ఇప్పుడు 7500 అనే రికార్డు బీడబ్ల్యూకి వచ్చి ఎట్లా వస్తుందంటే 2500 అని ఇస్తుంది అనమాట. అంటే మన ఓడిఎస్ చేంజ్లా గుర్తుందా? బిఫోర్ ఇమేజ్ -5000, ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ 7500 అని చెప్పి -5000 పాజిటివ్ 7500 ఏమైంది? రెండు యాడ్ చేసి ఏమైంది? I'm just giving us two records saying -5000 is before change, 7500 after change. Already BW 5000 ఉంది. ఈ రెండు రికార్డ్స్ పై BWకి వెళ్తే ఏమైంది? 5000 -5000 క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏమైంది? 7500 మిగులుతుంది. వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఇన్ సోర్స్? 7500. అలా ఇస్తుందా అని చెప్పేది డెల్టా ప్రాసెస్ అనేది. అంటే చేంజ్డ్ రికార్డు కొత్త రికార్డుగా వస్తుందా అప్పుడు ఓవర్ రైట్ చేయాలా, లేదా చేంజ్డ్ రికార్డ్స్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్తుందా అని చెప్పేది నీకు డెల్టా ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో డు యు అండర్స్టాండ్ డెల్టా మెకానిజం అంటే ఏంది? డెల్టా ప్రాసెస్ ఒక ఎక్స్ట్రాక్టర్ డేటా సోర్స్ ఉంటుందన్న. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మ్యానిపులేటింగ్ డేటా సోర్స్. వన్స్ ద డేటా సోర్స్ మ్యానిపులేటెడ్ క్యాన్ బి ఎనేబుల్డ్ ఫర్ డెల్టా. Enabling it delta, we have to specify the logic of identifying delta record. That is what we call it as what? Delta mechanism. Once we specify the logic of identifying delta records,
హౌ ఆర్ దిస్ డెల్టా రికార్డ్స్ ప్రాసెస్డ్ టు బీడబ్ల్యూ. ఆ డెల్టా రికార్డ్ బీడబ్ల్యూకి ఎలా వస్తుంది? కొత్తగా చేంజ్ అయిన రికార్డ్ కొత్త రికార్డ్గా వస్తుందా, చేంజ్ అయిన రికార్డ్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ పంపిస్తుందా, ఎలా పంపిస్తుంది అని చెప్పేది డెల్టా ప్రాసెస్ అన్నట్టు. సో డిడ్ అండర్స్టాండ్ ద వొకాబులరీ వాట్ ఈస్ డెల్టా మెకానిజం అండ్ డెల్టా అంటే ప్రతి ఎక్స్ట్రాక్టర్కి ప్రతి డేటా సోర్స్ వాట్ యూ లర్న్ మనకు డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసే ప్రొసీజర్ తెలుసాలా, దానికి డెల్టా కావాలంటే డెల్టా మెకానిజం ఎలా సెటప్ చేయాలో తెలుసాలా, డెల్టా మెకానిజం సెటప్ చేసి డెల్టా ప్రాసెస్ ఎలా వర్క్ అయితే తెలుసాలి. ప్రతి డేటా సోర్స్కి ఈ 3 తెలుసాలి బస్. నెక్స్ట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏమంటే ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అని ఉంటాడు. వి కాల్ ఇట్ ఎస్ డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, ఐ వాజ్ రెఫరింగ్ బీడబ్ల్యూ కంటెంట్ అంటే ఏంటి బస్, రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ డెలివర్డ్ బై సేవ్. రెడీమేడ్కి ఇచ్చినాడు, అది వాడుకోవాలి అంతే మనం. లెట్స్ సే దెర్ ఇస్ రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ డెలివర్డ్ విత్ 5 ఫీల్డ్స్. అంటే ఇఫ్ ఐ యూస్ ద డేటా సోర్స్ ఐ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ 5 ఫీల్డ్స్ బస్. కానీ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమంటే 20 ఫీల్డ్స్, సరే నా రిక్వైర్మెంట్ 7 ఫీల్డ్స్ ఉంది బస్. వాడు SAP వాడు రెడీమేడ్గా 5 ఫీల్డ్స్కి ఇచ్చినాడు, నాకు అది ఆ 5 ఫీల్డ్స్ కాక ఇంకా ఎక్స్ట్రా 2 ఫీల్డ్స్ కావాలి. దెన్ డూ ఐ హ్యావ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కస్టమైజింగ్ దట్ అంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఐ వుడ్ లైక్ మాడిఫై దట్. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్. సో బై యూజింగ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ యూ విల్ యాడ్ దట్ ఎక్స్ట్రా 2 ఫీల్డ్స్. ఎక్స్ట్రా 2 ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ 5 ఫీల్డ్కే డేటా వస్తుంటుంది, కొత్తగా యాడ్ చేసిన 2 ఫీల్డ్స్కి డేటా రాదు. నువ్వు కొత్తగా 2 ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయాలి. ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయడం కాకుండా నువ్వు లాజిక్ రాయాలి ఆ ఫీల్డ్స్కి ఫీడ్ చేయడానికి డేటా. అర్థమైందండి కాన్సెప్ట్? సేమ్ మనకు వేరియబుల్ కస్టమర్ ఎట్లుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. సో ఐ నీడ్ టు టేక్ ఎ డేటా సోర్స్ విచ్ ఇస్ రెడీమేడ్లీ డెలివర్డ్ బై SAP. ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దోస్. ఐ కస్టమైజ్ ఇట్ బై యాడింగ్ న్యూ ఫీల్డ్స్ టు ఇట్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద న్యూ ఫీల్డ్స్ ఐ యాడ్? రెడీమేడ్గా ఉన్న ఫీల్డ్స్కి SAP కోడ్ రాసేసి ఉంటాడు ఆల్రెడీ, దానికి డేటా వస్తుంది. కానీ నువ్వు కస్టమర్గా నువ్వు యాడ్ చేసిన ఫీల్డ్స్కి నువ్వు రాయాలి కోడ్. యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ కోడ్ టు పాపులేట్ వాల్యూ టు దోస్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫీల్డ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డేటా సోర్స్. ఒక డేటా సోర్స్ ఉంది, నీకు దాంట్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, ఎలాగ మనం కొత్త ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేస్తాం? వేర్ షుడ్ ఐ గో అండ్ రైట్ మై కోడ్ టు ఫిల్ దోస్ న్యూ ఫీల్డ్స్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్. ఇది మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్షన్ నువ్వు నేర్చుకునేది. ఒక్కొక్క డేటా సోర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దానికి డెల్టా మెకానిజం ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి, దెన్ డెల్టా ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ హౌ డు ఐ గో అబౌట్ ఎన్హాన్సింగ్ ద డేటా సోర్స్. ఇది అల్టిమేట్ ECC ఎక్స్ట్రాక్షన్. ఓకేనా బస్? సో ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏమంటే, ఇక్కడ రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్లు ఉంటాయి. అంటే బిజినెస్ కంటెంట్ ఎంత రెడీమేడ్గా ఉంటుంది, నీకు రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ చూపించినట్టు నీకు అర్థం కాదు. నా పాయింట్ ఏమంటే, జనరిక్ అంటే మొత్తం మనం వీ డూ ఇట్ వీ బిల్డ్ దిస్ డేటా సోర్స్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సో యూ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు ద డేటా సోర్స్. దెన్ దట్ మేక్స్ సెన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్. ఫస్టే రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ చూసేదానికంటే సొంతంగా మనం చేసిన డేటా సోర్స్ వాడితే తర్వాత రెడీమేడ్ అది ఇస్తే బాగా అర్థమవుతుంది అన్నట్టు. సో మై ఫోకస్ వుడ్ బి ఆన్ జనరిక్ అన్నట్టు. ఓకేనా బస్? ఫైన్. సో వాట్ ఐ వుడ్ డూ ఇస్ ఎట్లన్నా సేవ్